Engage. Chulwana gano kusiba. Ndo twali. Weko zati. Kama mwangu hiyo. Waga mama, engeli jati kukamba. Simanya utani sasa. Aizo kubaga ya kusipara wewe. Waga mama, engeli teka. Atena kalina chagusa. Kali ndoza kabise. Washogala kalabiki. Mbade manyika. Nse nno kulabiko bako. Bo. Kasigalawo. Mbade manyize. Bazibuki. Kagenda kaba kapikinga microphone yamanyi. Yamanyi na ye what happens is ndino teka oyagala. Omanyo kwekwatiramu kati kateka oyagala. Omaita nzeseza munaye musibe emiramba kati okagala wano wekati andi balisa tonfuula osigalawo kale awuli okenako kati osanyusi tosanyuka munaye ensisi ensanyufu andi kati omanye ekizibu ekiriwo what I'm worried about bekabaka kuona gundi like bekabaka kuona kekwatako kajja kubeera nka scratch nga buli lwona otambula nga ndagawo neda ng'okola expressions simanyi oli a recording. Ajabi jamisa recording shot of fire. Aya. Battery. Badijatandika Bana Pax. Pax kabaka kona kugoni ku mubiri. Simancha kyabina kyagala kyasitegeera. Ogenda kudo. Kyagala. Oga awulire oyagala kalabike. Jagala kabere nga kalinga wala obako. Kati otebenkedde. Obanga kutere mukutu. Mukalabira okumpi kubaga bannange. Mulimu omuntu akusobera. Standi. Abaliza kuwa mirango ofiriddwa. Kagera mukabi. Ogera mukabi yonje. Leta microphone soko gende. Leta microphone. Situka no. Obudde buziba. Era yakweyitidde kyobola bamulinza akubuza ebuzo byonna bigenda kati genda kujjukira kamayiga ak'okusiba omulambo. Banafu abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakukuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja gadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirao masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe. Yes, now we can go. Jabule dagala. Nimba sabunya mnesanso kulaba. Nange nsanyusa okubasanga. Oyo kujja ku love life. Love Love life
ne Doreen Dodo ne Pina Baby Kali by the way nange bambuuza love life ekitegeeza kati mumbuulire mwasiza ku kyokwetwa Mary life mbadde manyi nti life kwagala mbadde manyi love kwagala gyali badde mikwano naye nga si mukwano guli deep then life bulamu in other words then life anything to do with life okay. like what happens is that about male circumcision, you understand, like it's broad life like that, and then what, life without love era lifeless. I understand anything buli kimu ekyokukola olaba even gwe nawe ekyolimu ekyobusomesa you like it not because of the salary but because you have passion okiteekamu omukwano gwonna ogenda okukati mbategedde n'abaana nga bayise mbalinnyala mukyogere for the benefit of eri bali abatulaba so sinze kubanga manyi ki sikuntiisa gwe nayebeera kubamu akafaananyi size makati security because omanyi masa Buunya atya love n'ebigambo mbuno mbuki noli bagera ne bamugamba mbu yekyampion mama omuntu yakola ensobi yakola posta yange nassaako Master Buunya sexual champion kyamutiisa kiyassaako kitegeeza kyekyo ndeka so naye nga munayiwe balesomesa baana alhamdulillah abaana bayise new grading efuuse new grading tujja gimanyiira mpola buli ekijja kibaako n'ebikaluba n'ebirumira buli kipya everything that comes in the new style abantu basooka ne bakikuba ne bakyogerera but with the time people will go on changing and accepting it because in one thing in life if you don't accept change then change will change you automatically so let's embrace it nga bwezze katwali twagala tumanye kubina ebyabazadde okubayambako nabyabazadde ku TV n'abala ku social media nga boogera ku nsonga eya new curriculum and the grading kati nga balowooza abaana b'ennaku zino bonna bayise bali mu result 1 omanyi mu old curriculum mwe nange gye twasomeramu akantu ako kabeera wansi wabeerangawo aggregates nti aggregate 1 aggregate 2 etc up to aggregate 4 naye nowa aggregate 1 yafunanga paslip nowa aggregate 4 that is 4th grade naye yafunanga paslip kati kano ka result 1 kitwale nti buli mwana yakoze ebibuuzo n'ayita akalina naye ate sike kategeeza nti omwana oyo yeddaala mwali si yeddaala kubanga with a new curriculum temuli kigambo kiyitibwa grading ba first grade ba second grade no wabula wadde twalemerako erinnya netugamba nti tugiyita new curriculum it's not a new curriculum it is no longer new wabula to understand it it is based on skilling yensonga ki tugiyita competency based is the child being really competent to meet the standards of where he lives society and the country at large omwana yalina kyayinza okugatta ku nsi ye naawe okimanyi bulungi bwali osoma all level wasoma subjects over 5 to 7 siba kiri zaali zakuyamba ki zonna oba ntegeera kati nze nsaawa eno n'omusomesa yansomesa bamuyitangamisa Kimbugwe yansomesa chemistry so tulamuka mimi n'okutegeeza nti chemistry tena kyeyanyamba yensonga lwaki nti eno competent based curriculum omwana alina wajja okusinziira kati wano all level kikyaliwo nti omwana asoma over actually there are 9 subjects out of the 9 alina okugjamu ezo ezigenda okumufuula kyalina okuba nga by the end of A level in case agenze mu A level afuluma ali competent ali complete package leave alone the old setting seriously tubadde nga passive ng'omwana ayita mu ssomero ni mutuufu nagamba nasomerako egini naye nayitako n'egini nga mutuufu yayitamu buyisi nga system yayitamu mpite nga terina kyeyajjayo bagamba nti okusoma kutuyamba kwezuula nga ffe kati wagamba wa chemistry tolina kyewayiga eno enkola era engeri gyetuyambyemu bwetunuulira abazungu bano ne setup zaabwe engeri gye basomeramu nti omwana by 17 already atunudde mukyagenda kukola here by 17 omwana ali mu senior 3 babeera batandise n'okubeera nga bakula so bwe batandise bwe tuti let's embrace it kubanga omwana ekisaawa eno bwetufulumiza omwana by senior 4 waliwo group egenda okubanga esobola okukola confectionery nga sobola okukola cakes eza buli level gyoyagala senior 4 all level
abaana bakola bakery nga that is part of the new curriculum all the competence based however much abisoma n'asoma biology wo naye ayinamu obudde bw'atuula mu kiyungu n'abakinga cake n'agikuteerawo ng'eri complete. Waliwo abaana abakola pavers, nze njogera nnyo ku bintu ku masomero gy'empangaalira abakola pavers zino ze tuyimiriddeko olwaleero baana baffe bazikola era pavers ojja okusanga ku ssomero ewaffe tekuli paver gifuluma eva bweru wa ssomero. Then tuyina abaana abaluka okuluka bitambaala, abamu baluka skirts abamu bakola scarves naye nga bafuna obudde kati ffe deputy yasomesa n'ebyokutunga ebyo okuluka byonna. Then tuyina abaana abakola crafts engatto open shoes eyo nayo kategori eri awo. Then tuba ne bana abaana nga bo bali mu kutunga ngoye kati atunze engoye bw'agattako art and design oba fine art twali tubikola mu byalo edda. Kati nze kankulage weebale nnyo those traditional schools zaali kikoze kati nze somero nakoleko primary edda nga as a must buli after 2 weeks nga buli mulenzi wakugamba genda obajja omulawo oguleete nga guliko max ng'olina okugenda ononye ejjambiya oteme omuti obajje omulawo oguleete omulawo gwo oguba mubi ng'olina okuddamu paka lunaayita omulawo kwaki at least mu byalo masomero ago twabangayo nga balina ka skill ge bakuinstilinzeemu naye as we talk today there are schools actually are going ahead to build a permanent bakery in school nga kizimbe kiramba naye nga bakery eyo bagenda kuleeta instructor agenda ogirwaninga ne bantu abanagibeerako naye nga baana balina okujja babakinga ebintu ebyo. That is why in most of the schools ffe kati ng'ewaffe bwe tukola n'abalala tutwala nnyo amasomero abaana ba senior 1-2 ku bakeries ez'enjawulo ayige how the mixer works, how the machine the warmer ngeri gyewomingamu eŋŋano buli kimu abeere ng'akikati bwadda atalina mashini eri emixinga mulage nti oli yakoze bwati ne bwati naawe osobola okukikola wano gezaako ng'okozesa paketi etya ey'eŋŋano. Because somebody nera yagenze n'abuuza nga bw'ogambye ebimu baali babikola. Somebody was asking what is new apart from grading really? Everything is new. Currently, does it even really help? Yeah, it does. Then there were others who were saying, you people, the teachers, you were not trained. Really? We were trained. A responsible person. And you know, MPs. No, kati mulimba MPs nga banonya likes. I'm sorry to say. You know nothing about this. You know nothing about what you're doing, and you come out in the open, no color comment. Bagali kabampana ludde okwogerako agenda mu kalulu ajja kwogera byatamanyi. There are MPs I would listen to nga baliko abasomesa nga you need to interact with us ne bamanya kitu batwala ki tuyitamu. Naye oli awo okuba kamera ze mu corridors of parliament n'ajimiramu n'agamba kati curriculum mbiwe nedda. Luli babikolanga mu byalo naye si byonna. Naye kakati it's a must. Omwana alina okuvaayo ne certificate mu ssomero. Oyo mubuuze gye yasomera yafuna certificate eyo oba yagenda wamulira nayo ku kyalo gye yabajjiranga n'ayiga. Nenga, is it true you're not trained or you're trained? We are trained. Whoever is talking about being trained, I personally went through training. Training yasoka yalina nabbingwa gye wasomera. Where teachers spent a week in summer training. So what is the harubaru? No, omuntu abayagala. This thing was talked about nga kyakajja. Members of parliament went to parliament ne balaga nti curriculum teri ready musoke training abasomesa. Bakama ffe ne bategeeza aba ministry nti we are training the teachers, and trust me, the curriculum they are talking about has been trained to teachers okuva lwe yajja up to date. Era this actually last year bagenze nga masomero agasinga ni waffe nyini babaddewo for a week nga balaga how to examine how to set scenarios. Scenario ennungi yali badde etya, scenario erina okuba nga omwana asobola okusettinga problem statement n'agiraga nti scenario gye nsomye erimu ebuzibu buti, can this child get a solution to the problem? Ebyo byonna byonna tuzze nga tubikola ki tubisomesebwa. Kakati nze omanyi nina ebintu byesikkiriza. Omusisi w'empuuta tewabula dokita. That's the fact. Kirizagaana. Omuvuzi wa boda tasobola kusanga muntu avuga benzi n'amugamba nedda avuga vuse bubi pedo girinnye booti tebimakinga. Buli omu asigale mu leeni ye. Buli omu asigale mu ki mu leeni ye. Gwe jangu examining abaana betusomesa mbutufu bibasoma babitegedde goddeyo otunulire kubanga wamuzaako loli nti ani yali gunde waliyo abantu ababuilding curriculum eyo nga bakoze research for some time nga bayitamu National Curriculum Development Center bagenda ogireeta ng'eri ready
ffe ng'abasomesa nze tuyinza kunsomeseza bbanga erimu lyogenda kusomesezaamu omuyizi olwomba sikyali competent ku handlinga mulimu ogwo oba okitegeera kati olaba mu time y'oku examininga n'okukola ki abaana abasomesa bagenda mu training on how to examine and mark these papers bamalayo weeks 2 lwaki already baali bamakinga. Now with the new trend kuyiga on how to score because it's no longer marking, it is scoring. Kati ng'olina okuyiga ekyo in that time ate nga kiba kikola kimala kati yenna asinzira gy'asinzidde n'agamba nti abasomesa tebali trained. Ekisooka kya byonna mu nsonyiwe naye kakiro kankyogere, most of these MPs that are talking bemulaba ayinza okuba akiikirira waffe eri ewala naye nga abaana basomera Kampala temanyi na kiri eri kati bwano bwafuna moment mu kamera n'ayogera n'awanda n'ebitamukwatako n'ebyatamanyi. Guys, make research. Bagenda bagoba, you can't make research. Your own kids are not studying where you represent. They are time wasting. Kati bajja eno webale nnyo nze ntunuulira abantu abo ba MP bammwe abo gye bakiikirira si gye basula, which is okay. Omuntu akirizibwa okufuna ennyumba bonna waabayagadde naye n'abaana bo tebasomerayo ate ova eri okuba education system nti mbi gwe lwaki abo tebagezesa kweri gy'okiikirira. Abawo bali bulungi balina ne badriver ababavuga eri ku kyalo gy'okiikirira tebasomera mu ngatto enfuufu bakuba ku makyanga bagenda tebalina basomesa bamala kyewali badde olwanira kibeera eri ozze kulwana mbu basomesa si batendeke gwe nga bakusomesa n'oyiga. So MPs, do your job. Basomesa abali mu parliament mwembeebaza kubanga mukola omulimu gwammwe n'abalala tubalaba abaasoma obusomesa babutegeera abatamanyi do research ate obutayogera si musango. Ani avunaanyizibwa okuyamba ku the parent musomesa. That is why I'm doing this. Nti omuzadde yina abalabye ekyo asobola aleme kutya nti omwana wange yasomebwa ati ndabuli omwana result 1 gwe focus yo gitunulize ku subjects ez'enjawulo. As I explained earlier on or last time nti last week tunulira omwana ayina A aba yakoze ekintu ekyo nga yakikoze bulungi nnyo nga yakitegerera ddala yaba asukkulumye. Actually oyo aba beyond very good, abeera exceptional. Omwana ayina B mu setting yaffe yaba yakoze obulungi naye tatuuka oli n'abeera ng'ali outstanding kati yaddako owa C oyo yabeera good nti ebintu bino yabitegeera naye tebitegeera kubituusa ku mutendera gutya kati owa D yaba fair. Then kati owa E kitegeeza nti ebintu bino yabisoma naye teyabiwabudde kubitegeera oba nfunwa. Kati bwe kityo bwe kiri kati omuzadde ali eyo tojajinga mwanawo nti mwana yakoze bubi ayina E. Nedda tunuulira buli we yakoze A we yakoze B awo kitegeeza amaanyi ge n'obusobozi bwe webuli. Olwo kati omwana bw'abanga ng'oyagala kati abagenda mu HSC olwo kati beera tutunuulira subjects pa subject omanye kati oyinza okuba ng'oyagala sciences omwana we oyagala akole BCM oyagala abeere musawo gano nkuwa gaabuwa bw'aba omwana wo mu biology ayinamu C ayinamu D oyo tomu biology ku A level ojja kuba omumenya kubanga A level tegenda kubanga eno eya bulijjo musome notes mukole practicals mukomaawo nedda. By the end of the 2 years omwana alina okuba nga alina tangible product gy'afulumya, alina okuba nga ali innovative enough okweyimirizaawo besides the certificate gy'omuwadde. In other words, the target of all this is to have more jobs created than job seekers. It's like you're trying to skill yes. everyone like Wakati nze ntunuulira abantu, we are teachers well and good. I'm a teacher by profession, but I love cooking as a choice. I do MCing as a choice. I never went to school okuyiga ebyo. Naye opportunity webezenga ne government iraga nti bannange buli afuluma olina okubanga olinako kyoyize. Toddeyo kugamba nti bakimanyi. Gwe wujja asomera basoma batya. Kati my only worry is nti egenda kukosa ensawo y'omuzadde because bogamba ku baking abaana batugamba edda batugambanga kati ng'ebya art batugamba tujje n'ebikozesebwa. Yes, edda mwabireetanga. Yes. Kakati kankubuuze. Imagine otwala omwana wasomera wa? Otya kwogerayo? Yogerayo. Nange jasomera naye ng'akyali mu primary.
akyali mu primary. Yes. Let's assume oba imagine nti kati ali mu senior 2 alina okukola aze ku ssomero alina okufuna eyo skilling kati skilling eyo webako n'ebintu byalina okukola either agenze mu baking either agenze mu handcraft or craft work agenze mu tailoring agenze mu building because ekyatuyamba mu byonna nti ku subjects eziriko zetutambula nazo is technical drawing ekiyamba mu ekyo kati essomero liyinza okugamba nti abagenda okukola craft work tujja kwetaaga ensansa ozimanyi eziruka omukeeka oyina agamba nti tujja kwetaaga ebintu bingi kati obutamenya bantu abo oyinza okugamba nti buli muyinza ajja kukola omutwalo gumu emitwalo emeka nga za taamu za skills zitya products zonna ezeetaagisa okukola oba materials zonna ezigenda okukola skills ezo zibeere nga ziri ready available buli mwana olwagenda mu lesson olina okusangayo ekintu kyowalekisiitaana neza skill omanyi ebintu kyokkiriziganye amasomero gadifaringa I know of a school in Wakiso nga basula emitwalo ameka mu kisulo naye ebiri giri ogireeta katugeze ogiba gisaba gireeta then I know of a school that is paying 3.5 and you know what happens nti abazadde bayayana nnyo okulingira eri nga tebagenze wa mitwalo 5 I also know of a school nga okufunayo ekifo abazadde bakeera 11 ne bakeerayo ne bagonda I know of the same school ng'okunonayo omwana bagenda sawa 11 nga bukya ate nga tebali muzadde yali avuddeyo ng'ayomba mu kikyo kyenoonya ki omuzadde genda w'osobola ate bwe ngenda wensobola omwana wange anaatuula ddi teri ssomero liri mu kutambula olwaleero nga lirina curriculum ey'enjawulo fena tuli kwegi tuli kwetya si ekyo anti obuzibu buli nti lwaki abe mukyalo bo be bawangula naye abantu batugambye waliwo yaŋŋamba nti kati nga senior 4 olevo mbuye kye yakola okuyita mbu yatuuleyo kabaale kasomero yasomerawa senta gye yakozesa ayina ekigendererwa kye yasomerawa we know of students ajja n'asomera ewuwe Kampala naye nga bw'agenda okukola ebibuuzo agenda bikolera eri ewala ayina kyabala at some point abantu baba makinga mbu abasomesa bagundi baba makinga ba examiners mbu bali ani abamanya nti bali bevudde eri kati kankusese kamuyambeko in the past mwawandikangako amannya biki byonna ebyo kati ebibuuzo bijja nga biriko random number onomanya tonti eno yekasese tekuli district tekuli ki they are random numbers ne babikuŋŋaanya ne babiteeka mu container of different schools ne babipakinga ne babitwala ku UNEB ekyambogo from there ne babidistributinga to marking centers random number gundi kwata ng'otandika ku markinga ngo anayina obudde obukebera nti mwana wegini never tekiriyo ekyo. So why is it that we are seeing amasomero gali gasinga nga number 1 nga galina abantu nga bakola bulungi nyo batwala cream? This is a new setting. They're not performing. This is a new setting. Bw'oba wayagala nga abaana ng'oyagala baabuna mu P7 n'otuwa akaseera n'omwana anafuuwa nga engeri gyapasevingamu ebintu ekyuseemu speed k'omuntu yasiiye n'olaga nti omwana oyo munafu n'agende wala n'ayita. It is high time now ukyuse system y'omwokolera. Ffe tureceiving mwana ayise UNEB gwe approve nti ayise. Netumakinga sure nti omwana avaamu product ennungi ngeri all round kati gwe akyanoonya oba n'okyafaaki because eno curriculum yakutegeera so sibiri ebintu by'okufokasinga UNEB ejja kwera kino n'ofokasinga kwekyo ne bijja omwana n'atuuka mu bibuuzo n'agwa kati somesa mwana ategeera tosomesa mwana kuyita musomese kutegeera bw'anaategeera ajja kuyita buyisa ate bulungi ne bw'onaafa kimu bibuuzo bibeerawo biti batuusaamu katini n'agwa n'enkoona n'enywa kati mwana tufe nnyo kusomesa omwana ategeere naye ekyo kyoyogerako ekyo kibakulimba manyi nze nakkiriza there are things that are tax free in our country and everywhere. Lugambo is tax free. No one pays for Lugambo. Oli creating story kye namuyamba ne kimuvinga n'abeereyo n'akuba amatama then dreaming is tax free but chasing the dream is the problem. Obirawo n'oloota lugumuka bwoti n'oloota oli Kampala webasa oli Kampala ogenda okudda engulu ng'oli US actually olina mu New York oli mu hotel waggulu oli ku penthouse waggulu ewa Semba bugenda okukyaka makya ogenda okugumuka nga ne ku buliri bw'ovuddeko oli wansi ogudde waloose n'ogwa kati ebintu ebyo Lugambo
allegations bibayo, we know them, but the best allegation is that you don't give it time. Ochilekana chifa bufikiti kubanga you can never tell nti nebibuzo bye Kampala, never. Some of those people they know, but they just want to sabotage. Baba bamanyi. Musipo sembo naku zino kati omwana okuyita olina genda mu kasomero keeri. No, but then Banga kapiripiti. Yes. Kakati mpaye esomero lina kapiripiti limwe lyasinze eryange. Baba nawo. Nze nsomeseza Wakiso. Eryange liri wano Wakiso Kyengera. Kinaawo. Mpaye oli muli omanyi erina kapiripiti. I know, I'm just giving an example na kapiripiti naye nga you know the schools I'm talking about. But it doesn't happen. Gana amasomero g'omu byalo. Actually, one thing I would tell teachers. People are analyzing. They were saying that these days amasomero try to manya. One day I had obanji ite scafo, obanji ite chiluzungu na luzivu. I had a face off with one of the MPs. We were at Serena Hotel. This MP came out na yogere ebintu. Ine organization yali wawo ne bogere ebintu ebyobulimba. It was all about early pregnancies and use of birth control. And this MP was boldly saying schools in Kampala embuto ziri too much, but schools in the villages it is controlled. I was like seriously, get serious. We have mothers at 11, 12, 13, and in Kampala these girls know how to use the birth controls. Kati, we are dealing with the people who are not informed about what they want to speak about, and they hate doing research. I think those tabs are not used well. They are getting in Parliament. Really? They don't know how to use them. Now somebody may make a response, but it's up to them. But it is high time they focus on. They don't do research. They don't do research. Do research about this. And an MP has higher privileges compared to me. So again, NCDC, no kula inquiry. You will get all responses. But by the time you come talk about this new curriculum or the competence-based curriculum, one MP that I would mention is Sewung, Honorable Sewung. He consults before he speaks. Oya abuuza bana kiri kiti eyo mu field because he knows tukyali mu field. And we are there, we are doing the job. Some of these kids ababe tubasomesa kati ayagala eri ayogerayo none bwamala agamba nti bali balina ku kyokunywa wampe nga ndi bubi. Just be yourself. Temono na milimo gyaffe. Kati ekirala kyenjagala neera still mbuuze. Now there is something I also saw nga neera abantu lwakuba abantu bakinewunyisa babeera ne ba hosts. Babeera n'abantu ng'ate munaye abasomesa gye muli nga you're willing to come out naye nga they are using other people. Ekyakyo bade bagamba ekyokurepeatinga. Ekintu ekyo nange nakiwulira naye tukyakirinze tulabe. Because when we are getting communication from you, maybe it comes through the portal. The information is official, so I can't talk about it. Nayenga. Your advice, eri omuzadde like us. Omuzadde katono nyonga tunasaba advice kwekyo. Ayagala omwana okukola obusawo. Bwabanga sciences not yazikozemu na bikichi byonna. Omwana mutwale kati agenda kola nursing kusinga yakamala senior 4. Especially nga sciences, biology, physics, chemistry zonna yazise nga alina ku C level. Waba yafunyemu mutwala akole BCM nga bw'oyagala. Naye waba ali ku C mutwala akole nursing. Tamalayo mpaka S6. Njagala nnyo omuzadde akkirize mwana we kyayagala than ye kyayagala abeere. Kubanga gy'onaakoma okukaka omwana okufuuka ky'oyagala tajja kubeera kyayagala mu bulamu. I find it abantu okubeera nga bakoma mu S4. They don't complete S6. Nagenda directly kuchagendo. So there is a parent here chikola. Nagamba mbuno I'm wasting money S5 and S6. Omwana kana bo basobola ogenda mu nursing nane kwa kati asoma nursing. Oyo mwana agenda kufuna sente ngana tunazifuna. For as long as for as long as that girl is set or boy is set kuchiri kyasoma. Ali okay. Mufe nnyo ku baana bibagala than mu bibagala abaana babeere. Unless ng'omwana kyalonze kikyamu. Naye omwana bw'akola sciences zino nga tazifunyemu then B. Nina afunawo B nafunawo C, BC. Nagamba nkusaba taata ngenda kukola nursing nja kubeera musawo. Omwana oyo mukkiriza asome. Bwe binaamunyumira ajja kukola diploma agenda akola ne degree. Ne baba saba gundi diploma then a degree. Asandika na certificate ya myaka 2. Nakola diploma ya myaka 2. Okananga ate nga byonna abikola nga naawe akusanyusa kuba essanyu ly'omuzadde mwana kumuweereza ssukaali. Ne byonna ajja kubikola.
naye bw'abanga alina kyagala ngala busawo ng'olaba performance egenda mumenya ku L-level tomuteekayo mutwala akole sciences asome nursing mu myaka egi ajja kuba professional nga tandise okukola omulimu gwe ng'ate onakyanoonya. Nze n'abazadde bange munansonyiwa boogerako abamanyi bendabyeko mu mbeera eno omwana n'amala okukola n'agenda mu L-level ate n'atakola bulungi kati ne tukwata certificate ya O-level ne tugenda tukola nursing kitegeeza zino emyaka ebiri gyali wasted ne sente zaagenda tetufunyeemu because bagamba mbu n'okurepeatinga bw'oba repeatinga HSC olina kutandikira ku S5 anti okutegeera kubanga you can't do the same thing and expect different results. Omuntu yenna yali yagadde okuyita L-level nga biganye ddamu ttaano weetegereze. Ate so akuŋŋamba buli woli omugoye okulumya olubuto buli woli omugoye okulumya olubuto era oddamu ogula lumonde kyusa emmere. So somebody should repeat. Then there was a time where you said you don't second the people of somebody repeating. No, it Is was there money wasted? No, it really depends. I have my own old student that I used to teach. This boy failed academically and we sat netwogera nga alina kye yeegomba. There is an institute gye nalabako ekola plumbing. Nengera ne mbabuuza ne baŋŋamba for as long as alina P7 nga yagiyita wanajja kubaako ne kye yeekole wa senior fe yali yegaanye. Nze nesitula omuzadde ne munyonyola ne mugamba mbadde nsaba ompa omukisa ŋŋendeko wano bwati ne bwati ne ŋŋenda ku Mityana Road okwo. Ne ntuukayo ne mbasinkana ne bakkiriza omwana n'ayingira. Nvubuka namusinkana last year around September. Naye naseka. Nagamba n'emikono gyange bezza okulaba ono ng'anyirira ne mubuuza okola ki. Ebintu byewaŋŋamba nabisoma era kati nkola. Oli bulungi sina tabbu ndyoke ngamba alhamdulillah. Yagoberera kyasobola. Omanyi byawukana waliwo kyoyagala balina okuwuliza abaana oguiding accordingly naye bw'ona omuforcinga oyinza obutafunamu naawe. Bano n'agamba nze nsomerera mbolo abagenda ku graduation good n'agamba kisomerera abazadde. No, I had one, he was called Hamza. Nali sinana nze nakujoininga university nga nkyakola ku IU main campus Mbale. Hamza oba oli ludda wa simanyi. Hamza agamba yasoma course naye nga si kitaawe gye yali ayagala. N'agisoma n'agamba taata eno nsoma yiyo bwe mmala ngenda kuddayo kusoma yange. Nga si kyayagala. But the strange thing is, nga muva mu family engerimu ba engineer oba erimu ba doctors. Kati gwe lwaki obeera oso andese is a engineer architect. Aba engineer. Abeera engineer. Kati andese mukulu wange Asad. Then naye omulala naye architect. Then naye engineer. Naye bangi naye ba banka. Naye sinayagala busomesa. It is me. If I follow whatever everyone is doing, when will I be me? I want to be me, and I want to enjoy me. Remember, best example, the person we had in the family. I love that girl. Yeah, the singing runs in the family. Literally, baganda bona by accident yokuyimba. Surprisingly, they did pursue. So now that's how she stood out. But should have been an accountant or something she mentioned there. I think I saw her. Yeah. Because I used to work with those people in Rich Hand, Uganda. Natukwa Nemunji, Nava Gray. I love her so much. Like when the challenge with me, I don't do evil. Nze? I was in the garden with my brother. With my best friend's cows. That's why I'm not married. But you must be having a girlfriend? I have friends. And Valentine was my brother. I was with him. Patambla Fenna. Because he cares. I equally care for him. He checks on me. He advises me. When I get a girl who is serious, inshallah, I'll be letting you know. Cause so no, I think it confirms good thing. But I'm confirming what Bina was saying. Which is she? You even blush. What's up? Dodo, bikwatagana n'omulamwa Dodo kikyononya. I will get back into love when the right time comes. But currently, I am focusing on me. Actually, I'm just like you.
What? Are you in love? No, but me, I'm searching. Me too. For as long as you help me, don't search for me. Hello. Get back this way. People are watching you, by the way. Come away. No? Dodo. How are you? How was your day? Mine too. Tuveyo. Obujjawa. Nsina buzibu naye obujja bukendeeza. Mama ndaba akutesa omutwe bwati bwebuzaabuza. Kati neda mbadde nkutunya butunuza ati nga munyinya. Nga bikuluma eh? It's okay. Nawe ojja kufuna gondiyo. Ebintu naye I thought we should manya abantu abali eyo, like when you look at the gundi social media, it's a new curriculum, so I'm glad that tuli mu kukyogerako. It's also helping. Is it more taxing than the one omuntu abeera benefiting a theory or practical? It is more taxing compared to the old one. Reason being, this is the procedure now. When you come to class, you salute them or you greet them, introduce the topic, explain it a little bit. Then you let them do the research about it. They present to you what they have discovered. You either change what they have given you or you supplement. Then you also teach them on how to make the notes. In other words, it is making them, actually it is learner best. The student does most of the work. And actually, if you want to prove this, wait inshallah when they reach the university level. These people are going to be more good researchers. They are going to be real academicians than people we have been having. These are personal books. Like for anyone, because by the way, on a serious note, buli mwana aliyeyo nga alimu eno curriculum nga tamanyi luzungu ajja kukyasanga obuzibu. Kati bwongamba nti abasinza ogitegeera waba abasinza ogikola ba mu byalo, I doubt. Oba nfuna eh? So in as far as the English language is concerned, we are making that every student or every entrant at senior one must possess a dictionary. Guiding eh? Kati fed kati nsomesa Luganda simanyi luzungu. But my English is hiyo ya kuomba chakula na kuomba maji ya kunywa. So ekitegeeza bwe tuba tushopinga nga tushopingira abaana bateekako ebintu ebisinga ng'ebitabona ki. Provide them with whatever they need for as long as it is not exaggerated. Because they need these things. So in this curriculum, we used to carry textbooks nenga temuzitusaba mu class. You used to. Yes, necessary. Nowadays you don't buy each and everything that comes your way. No way. No way. There are books you'll buy, for example, in which subject? There are books that there are books that a student can buy, for example. Literature books. Obubayambo kuyiga oluzungu. Story books ngezo ziyamba omwana okubanga yemanyiza olulimi oluzungu. Because all these scenarios, apart from my subject that I teach, I think namwe mulimu part y'oluzungu ey'okutranslatinga biri mu luzungu. So we advise parents nti omwana mumanyiza okubanga asomako. Abazungu bano manyi lwaki batusinga ebiseera ebisinga. Bwe bamanya nti omuddugavu tayagala kusoma, everything is hidden in writings. Yes. Whenever you do the reading n'obaako ne byotegeera oba weeyongerako something kuggwe ng'omuntu than a person who is always on a receiving end, bampe. So with the new setting of the new curriculum, things have changed from receiving into being innovative enough to do your own research and find out. There is a time I went to class, I was teaching, then I was called by the head teacher for something urgent. By the time I came back, this boy tells me, Hakim, excuse me, sir, the topic you are discussing for the class, we are done with it. Let's go to another one. Then I was like, is that okay with everyone in class? And like, yes, sir, let's proceed to the second topic. And I was like, okay, second subtopic. And I was like, that is the new curriculum for you. But in the past, you move out, they dance, they make noise. Why? They have the liberty. Today, when you give them research work and all of a sudden power is off at night, they will all make noise about it. We want back. Please switch on the generator. But in the old setting, my goodness, me inclusive, you make the power goes off, I chill. The curriculum is demanding. And for those teachers out there,
if you have noticed this, the curriculum is demanding nti omwana jako mukola research. Now you know kukola research before you face them. Mwana akusimba ekibuuzo n'otuya n'omutima. If you don't do research nga toli equipped enough oswalira mu baana. So kyekyo kati abaana discipline byenaze sibirabamu bino ebyagundi okubeera nga baana tubagunjula. Okubagunjula batya? Anti engonjula ya njawulo. Kati mutunuulidde nnyo abeere ng'asobola okukola naye ate okweyisa n'abantu. That is done. Nakugamba ekyo kikolebwa. That is for my school we have professional counselors balina ne office ku ssomero. Balina okubaawo ku ssomero. Actually today they are receiving senior ones weebali. There are cases zijja nga omuzadde agamba omwana ono alina mu bwati ne bwati direct wa kansala. Omwana oyo n'amukwasa kansala namanya bana handling omwana oyo. So we are not only focusing on academics and the skilling. Tulina n'okufa ku mpisa. By the time the kid is released from our schools alina okuba nga ali all round. Ate n'ekirala nti fenga bwe tweyisa bwe twagala n'abaana baffe be tusomesa beeyise. Yes, kati omwana gwe teacher number emu gwina okubeera role model omwana. Number 2 engeri gyo instilling amu empisa na buli kimu eri omwana muwa obudde. So we give them time, we talk to them, we brief them on each and everything. We are professionally, besides this and everything, whenever you teach a class as a teacher, spare 5 minutes towards the end of the lesson obulira abaana anything of your choice. What I normally do is make them write as I teach. At the end of the lesson, next last 10 to 5 minutes, write me something that is itching. I'll explain to this. Then they ask you questions about their life. They ask you questions about our country in general, because I also teach history. They ask you questions that are political, and they need answers. Some of these questions bakubuzanga biri off the topic, off the books. Byosomeseza nenga generally bagala information. Kuba kona kibayiganga abaana. Kaza isemba ye wange lwaki tulaba abaana abamu nga bagwa. Is it the problem of the teacher? Bana kizibu ky'abazadde nti babeera maybe nga bana baazaalibwa nga bo nga banafu. Omwana ayinza okugwa mu kintu ekimu naye nga alina ekintu kyasobola okukola. That is why si buli omuntu yasurvivingira ku kusoma. Omwana ayinza okugwa n'agwa sciences. That means asobola arts. Omwana ayinza okulemererwa ebintu ebyo nga tabigudde naye nga alemereddwa bitegeera naye nga ate bw'omussa ku kintu eky'omulimu eky'omutwe mu skilling nga ayinza n'okusomesa ne banokukola papers. Kati nga ekyo kyakola ki? Kyategeera. Kati abazadde bonna tubakubiriza nti bw'olaba omwana bino abirwanyeeko biganye naye nga alina mukkiriza abeeko ne kya exploring ekirala. Bw'olaba ng'akirinamu obusobozi mu supporting mu ekyo. Togamba nti waliyo omwana omunafu, teri mwana munafu. Ekitegeeza eno gundi tetukkiriza kuba kaggo. Tereza olulimi okola ki? Kuba kaggo. Dodo, help me here. Sibitegedde byogamba okuba ki? Kibooko. Use the proper language. Teri muntu akuba kibooko nga nti anyumirwa. Kibooko erina wejjira nga yeetaagisa. Anti kati naye tebagikkiriza. Tebagikkiriza era we batekkiriza batekubibwa omwana. Bagikkiriza nga omwana agifuna. Nze simanyi kulimba, simanyi kuwaayiriza. Okoze kati mulimu ebintu ebijja, okoze ensobi, nzimba ate mwana mutwale mu disi ate disi etule, mwana ono there are things that come my way nga nti okoze ekintu ene. Nti okusinziira ku kyona kino ogenda kulyayo bbiri wennyini awo n'ofuna. Ddayo okola ebisigadde. No wasting time, omwana alina ebyokukola. Naye ate kati mwagamba nti tokuba mwana be basinga okwonooneka abo. I was once in a taxi. Sira bidinga nkyasobola okutwala mu taxi kati nsobola boda. Sajja nkubye omuga ngambe ndi vugawo tamanyi nti ndi ku numberless. Nali mu taxi ne mpuliza omuvubuka nga yeesoma. Nze omusomesa bw'onkuba ne ngamba ne mubuuza osomera wanaalyogera. Kati bwe yafuluma nange naye ntuuse okuva faitudda Kira this side of Kireka Namugongo nennemeramu ng'akola omuvubuka ono bw'ayambadde ne biki byonna ng'enviiri ziri ziti esaati terina buzibu naye bazikwata ne bazifittinga ne muholdinga so tight ne kulaba empale yazannyiramu azisibidde wansi w'akabina nga kati eno damage esomera erina kyesomerera oba erina yanoonya ntalo mu bantu because the boy was more like a damage himself because you've dressed so poorly ogamba tokoonwako tolina mpisa
oleekaana mu mmotoka oli mwana muto naye oleekaana ekikulu agenda mu class era agenda ku ssomero si kyo ate wamusanga namusanga alina gy'ava ng'ava actually ng'ava ku ssomero ng'akomawo but the dress code kiraga nti there are some schools out there nga tebafa ku mpisa no kati gwe tokayana namwaniriza I invited you to my school ojje to like for an evening no I'm just abantu abasinga batunuulira nnyo dress code y'abantu teri mwana asoma ayoginza kwogera bw'ati ng'empala ogisibira mu kabina tebiriyo ebyo nammwe bano abantu abasiba empale zaabwe mu bina omusajja bakulu bamaze okukola sente zaabwe n'ayagala avimbemu naye gwe bakyagulira underwear nyamala n'okubuuza nga ogenda kusomera nti olina panti mmeka toyambala bubikweweebuula birekere bali abasobola byegulira naye oba okyasoma cause there are rules in the school bakugobanga nti omwana nga bamuwalana olw'okuba balance empale so omwana ebigambo ebyamuvaamu nebifaana gyali afaanamu kuba kati nze sisala nviiri zange kuzidesigning olaba enviiri zo zonna zenkana nze zange bwembansala zirina kwenkana lwaki kyenjagala n'omwana abeere era abamaze senior 4 bazze okunoonyeza abamu baakuzza enviiri sirina gwe nanyeze n'ogu lwaki bali mu ddembe lyabwe naye bwagamba nti akomawo mu A level then alina okufaanana ng'abayizi lwakuba bakyamugulira panti gemazima omwana w'essomero akola there are very few abajja okusoma ng'akola nga musajja nkwagala abana ekanzireyo nkoleki naye bano abasigadde bamuleeterera mu mmotoka omusajja n'akugamba nti omwana owange muleese nti aha talwala talwaza taziika kitegeeza nti tafuluma ssomero okuggyako nga yamunonyi